Na taarifa zaidi ni kwamba wabunge wa chama cha FordKenya wakiongozwa na katibu mkuu wa chama hicho John Chikati wamemtaka gavana wa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya kumheshimu spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula. Haya yanajiri baada ya Natembeya kukashifu utendakazi wa spika huyo. Wabunge hao wamesema hayo huku wakidhihirisha kuunga mkono azma ya kinara wa upinzani Raila Odinga kuwania uwenyekiti wa muungano wa bara Afrika AU. Gavana wa Trans Nzoia George Natembeya aliwafokea wabunge na viongozi wengine katika chama cha FordKenya kwa kumuita spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kwa jina la utani baba wa Roma. Natembeya akidai kuwa spika wa bunge Moses Wetangula na Musalia Mudavadi ni baadhi ya viongozi waliochangia kuongezeka kwa umaskini kwa jamii ya Mlembe. Na sisi jamii yetu tusema kwamba mambo ya kuwashipu watu tulitoka huko. Hadi mtu akipita hapa sisi wote tunatetemeka hivi hadi papa wa Roma. Papa wa Roma kitu gani? Popu ni moja. Popu ya Kenya ni moja peke yake. Ukianza kusema wewe ni popu na uko na bibi mbili, hiyo ni makosa bwana. Papa wa Roma ni bibi, ni Mkatoliki, is just one. So mkianza kujipatia matitles ya kuogopesha sisi, ya kutisha sisi, hizo tuanza hiyo kwa visa hakuna. Matamshi ya Natembeya yalipokelewa na wanachama wa FordKenya, chama anachokiongoza spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kwa muktadha tofauti wa kisiasa, katibu wa chama hicho John Chikati na naibu kinara wa chama Millicent Abudho wakijitokeza kukashifu matamshi hayo. Comments coming from the governor of Trans Nzoia ya kutamka na kutoa matusi kwa party leader wa FordKenya Mheshimiwa Moses Masika Wetangula from Mheshimiwa Natembeya, who is the governor of Trans Nzoia, are totally unacceptable. I want to send a clear warning to Mheshimiwa Natembeya. You are not at the same level with Wetangula. Correct. There is no day or minute or whatever time Wetangula has talked about you. Correct. And we are very concerned as leaders of FordKenya that you go on with your activities as the governor of Trans Nzoia. But what we need to do and to hear is that you should leave Wetangula out of your discussions. To add on what my SG have said about Mr. Natembeya. Natembeya, you don't know people you are dealing with. You are once a police officer, but make sure you do your work, not FordKenya. Weta is not your business. Weta is business of FordKenya. So if you want to work for the people of Trans Nzoia, please concentrate on our work. Don't provoke us. Don't provoke the women of FordKenya. Usimamizi wa chama hicho ukimtaka gavana Natembeya kukoma kumshirikisha spika wa bunge la kitaifa katika siasa za kaunti ya Trans Nzoia na chama cha DAP-K cha aliyekuwa waziri Eugene Wamalwa. He is not your level. And I have told you before, you are not in FordKenya, you are in a small party called DAP. You manage your party and leave FordKenya out of your issues. And let me tell you, Bwana Natembeya, that FordKenya is coming to Trans Nzoia. Okay, we are going to compete. Yes. That seat you are holding was previously held by FordKenya. And we are going to take it back. Yes. We are going to take it back. Yes. Prepare for very thorough competition. Okay? And there's no way, no FordKenya leader has talked about you. You should just stop talking about Wetangula. Touch on the party leader of FordKenya, Right Honorable Moses Masika Wetangula. You have touched on the nerve of FordKenya. Correct. So I would like, the other day I heard Natembeya talk about how can you be called Papa wa Roma when you have two wives. That is getting very petty from a leader. How do you start drilling the family of your fellow leader? Aidha, walitumia muda huo kusema kuwa kama chama wanaunga mkono kinara wa chama cha ODM Raila Odinga kuwania nafasi ya kuwa mwenyekiti wa Umoja wa Mataifa ya bara la Afrika AU na mswada wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Any Kenyan who is given a position to represent Kenya outside Kenya is the face of Kenya outside Kenya. Correct. So when it comes to that position of rallying behind Raila Odinga for the AU position to represent Kenya as its face,
at the African scene, we stand for it 100%. So we put politics aside and say this is a Kenyan. He's going to present our country as the head of AU. And everyone must rally behind it, irrespective of which party you come from. And that is a position of FordKenya, it's a position of Kenya Kwanza, and any other right-thinking Kenyan must support that position. From my point of view and from the point of view of the party, we are supporting the National Housing Program, not just houses for the adults, but houses in institutions like colleges and in schools and in others. On the National Dialogue Committee, the dialogue initiative was an initiative of the president, and an initiative of the president and the opposition leader Raila Odinga. Okay, it is for the good of the country, and we stand for it 100%. Emmanuel Kilongi, runinga ya Magharibi, Nairobi.